Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin tashin nan tamu ta kimiyya a Hausa. A yau za mu ci gaba da shirinmu na Python 101, wannan kuma ita ce haɗuwa ta 18. Yau za mu tattauna akan abin da ake kira conditions. If else condition. Condition wato doka ce za a sa ko sharaɗi, idan sharaɗin ya cika a daina hannun dama, idan ya zama gaskiya kenan a yi abin da aka ce ko abin da aka aje a hannun dama. Idan aka dawo kan sharaɗin nan, idan bai zama gaskiya ba sharaɗin, sai a yi hannun hagu, sai a yi abin da aka aje a hannun hagu. Wato zaɓi ne kenan ake badawa, zaɓin abin da za a yi running ko program da za a execute ko kuma line ɗin da za su yi running. Idan aka sa condition kowane sharaɗi aka sa, wanda za mu gani nan gaba, inda sharaɗin ya zama gaskiya to a yi abin da aka aje a hannun dama. Idan sharaɗin na bai zama gaskiya ba, wato zai zo ne a yi abin da aka aje a hannun hagu kenan. Wannan shine if else. Idan ya yi gashi nan, idan bai ba gashi else ɗin. So bari mu je gaba mu ga misali. So wannan misali ne gashi na if ga else ɗin da muka yi magana. So if condition ɗin zamu diba, idan condition ɗin ya zama gaskiya a yi kaza, idan condition ɗin bai zama gaskiya shine za a zo else a yi kaza. So kenan ba za a taɓa yin else ba har sai idan condition ya zama ba gaskiya ba. So dan abin da muka ajiye ƙarƙashin body in if, ko da layi ko nawa ne ko mami nawa ne, su za a aiwatar, amma kadai idan condition ɗin ya zama gaskiya. Idan condition ɗin bai zama gaskiya ba, za a tsallake su ko layi nawa ne waɗanda ke ƙasan nan cikin body in shi, a zo cikin body in else a yi abubuwan da ke ciki, wato kwan shi ne fannin hagun kenan. Ga misali nan ƙasa, wannan a is 3, b is 5, a da b variable ne, sai aka ce a ta hi girma, ta hi b girma, is a greater than b. Condition ɗin kenan nan, wannan condition ɗin na sama, mun sa a is greater than b. So idan aka diba abin da ke cikin a, in dai ya fi abin da ke cikin b, so condition ya zama gaskiya. Idan bai fi ba, condition bai zama gaskiya ba. So abin da ke cikin a na 3 ce, kuma abin da ke cikin b 5 ce, kenan 3 ta fi 5? A bai fi ba. To ba za a yi abin da ake aje cikin body in if ba, sai a zo abin da aka aje cikin body in else. Wato za a yi printing b is greater than a, wato b ta fi girma. Idan kuma za mu canza value in b a ta fi girma, mu yana kamar 13, mu bi b a 5, so yanzu 13 ta fi 5, to yanzu wannan ba za a ce ba, yanzu sai a ce a ta fi girma, ta fi b girma, sai a printing wannan, sai mu ga wannan ya fito mana output ba wannan ba yanzu. So kenan wannan ya danganta da wanne zai fito da condition da aka bada. Wannan shine if else, wato idan condition ya zama gaskiya a yi if, idan bai zama gaskiya ba a yi else, a takaice kenan. Bari mu je gaba. So akwai wanda kuma ake kiran shi if da elif da else. Kun ga wannan if idan condition ya zama gaskiya mun san shi, idan condition bai zama gaskiya ba else kenan, ko abin da muka sani a baya. To an karo wani elif. Elif shi ya hada else da if, kenan yana tsakiyar su. Shi ma condition ne. In za ku tana else ba condition, sai idan condition din if ya faɗi yake ɗauka. Shi ba abin da ake dibawa. Shi ko ƙarya ce, idan abu bai zama gaskiya ba ake amfani da else. So shi kuma elif shi ma condition ne mai zama kanshi kamar yadda if ke zama, kuma za ka iya sa elif tsakanin if da else da yawa, ba guda ɗaya ba dole kaɗai. Alal misali ga condition, ga wani body nan namu, syntax kenan, tsari na rubuta if condition. Yanzu ga shi na alal misali if condition na ɗaya, idan ya yi a yi abin da ke cikin body in if in ya zama gaskiya kenan. Idan bai zama gaskiya ba, yanzu ba else za a je ba, za a je elif, shi ma yana da condition. Adiba, mai condition in shi ya ce ya zama gaskiya,
idan ya zama gaskiya a yi abin da ke cikin body in shi, idan bai ga zama gaskiya ba tsallake a dawo else, sai a yi abin da ke cikin else. Shi else bambancin da saura bai da condition, ba abin da ake dibawa, ba sharɗin da ke da shi. Shi ana amfani da shi ne ko ana rona in abin da ke cikin body in shi ne idan duka sauran sun faɗi. So abin da nake faɗi a baya, wato za mu iya samun if tsakanin if da else da yawa ba guda ɗaya ba, ina iya ƙarasa wani condition ɗin nan wajen. Ya danganta da inda nake so in yi aiki na. So idan mun fahimta ga wani misali irin na baya, na ce A tana da 3, B tana da 5, variables ne an aje abu cikin su. Condition in farko cewa A ta fi B, wato abin da ke cikin A variable ɗin nan ma'ajin nan ta fi abin da aka aje cikin B. Idan gaskiya ne za a yi wannan body. Idan gaskiya ne a ce A ta fi B, ya fito mana a screen. Idan ba gaskiya bane ba, shine kaɗai zai je wa else if, if kenan, wato else if. Idan ya zo nan wajen zai diba condition, domin mun ce muku if nan yana da condition na shi ma. So condition cewa yanzu A ba ta fi B ba, idan gaskiya ne sai a running in shi. So idan kuma ba gaskiya bane ba, shine za a sauko else. To bari mu dawo farko. 3 ta fi 5, a'a ba gaskiya bane ba, to ba za mu yi printing wannan ba, ba za mu yi abin da ke cikin body in shi f ba, sai a zo if. 3 ba ta kai 5 ba, gaskiya ne, to sai a printing A is less than B. Kuma ba za a yi, in ya zama samu da inda ya samu gaskiya nan zai tsaya, ba za a zo a else ba, ba za a yi komi ba. So wannan shine condition statement a takaice. Ku tare mu a kaso na gaba da mun ga yadda za mu yi coding din if, else da if da elif da else a gaba. Mun